হ্যালো সিঙ্গাপুর প্রবাসী ভাই ও বন্ধুরা, আমরা আবারও চলে আসলাম আপনাদের সাথে লাইভে। কিপ হোপ লাইভ মাই ব্রাদার এসজি ফেসবুক পেজ এবং সিঙ্গাপুর প্রবাসী বাংলাদেশ পেজের উদ্যোগে যৌথভাবে একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক লাইভ। আজকে আমাদের বিষয় ভ্যাকসিন সম্পর্কে যা জানা প্রয়োজন। অনেকেই ভ্যাকসিন সম্পর্কে অনেক ধরনের প্রশ্ন করছেন, যা আমার উত্তর সম্ভব নয়। তাই আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন কাইটসং গ্লোবালের ফাউন্ডার এবং মাই ব্রাদার এসজি ফাউন্ডার ডক্টর মোয়াজিয়া, এবং আমাদের পরিচিত ডাক্তার ডক্টর মুন্তাসির ভাই, এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক ডাক্তার দিনেশ টিয়া এবং লুইসা। তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সাথে থাকার জন্য। আজকে আপনাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো প্রশ্ন আছে আমাদের কমেন্টে জানাবেন, আমরা চেষ্টা করবো ডাক্তারের কাছে জেনে নিতে, এবং মুন্তাসির ভাই আসছেন, উনি আপনাদের জবাব দিবেন। তো আমি প্রথমে শুরু চলে যাবো ডক্টর মুন্তাসির ভাই কাছে। মুন্তাসির ভাই, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে, আমার সালাম নিবেন। তো আমাকে চেনেনি, সাথে ডক্টর ওয়াজিয়াকে আপনারা অনেকবার দেখেছেন। সৌভাগ্য হয়েছিল রিসেন্টলি আমরা যখন আপনাদের পেঞ্চুরি আরসিতে এসেছিলাম, ওখানে সশরীরে অনেকের সামনে দেখা হয়েছিল। শিপন ভাইয়ের সাথে তো অবশ্যই দেখা হয়েছিল, কথাবার্তা হয়েছিল অনেক কিছু। তো আমরা আগিয়ে যাচ্ছি, আমাদের পরিবার কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাথে ডক্টর লুইসাও আছেন, ডক্টর ডেনিসও আছেন। ওনারা আমাদের সাথে অনেক দিন ধরে আছে, কিন্তু আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। আপনারা জানেন যে জরুরি বিভাগের কনসালটেন্ট হলো আমাদের ডক্টর ডেনিস চিয়া, এবং আপনার যে প্রবাসী ভাইরা যারা আছেন তাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে উনি অনেক বছর ধরে। ওনার একটা বড় পদক্ষেপ যেটা উনি নিয়েছিল এসিএসে থাকা অবস্থায় হলো যে আপনাদের ওই যে কম্পেনসেশন, কাজের বেলায় ক্ষতি হলে চিকিৎসা বাবদ কত খরচ লাগতে পারে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা, এবং সে ব্যাপারে কাগজ লেখা, যেটা আমাদের অনেক ডাক্তাররা কিন্তু সেটা ব্যবহার করে। ডক্টর লুইসা হলো আমাদের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ। তো ভ্যাকসিন সম্পর্কে আজকে যদি কেউ খুব ভালো রকম জেনে থাকে আমাদের মাঝখানে, এটা হলো ডক্টর লুইসা। তো ভ্যাকসিন সম্পর্কে আপনাদের যাবতীয় যা প্রশ্ন আছে আপনারা ডক্টর লুইসিয়াকে জিজ্ঞেস করবেন। ডক্টর ডেনিসও আছেন এখানে, উনিও আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন, আমরাও দিব। আমরা যথাসম্ভব যেরকম চেষ্টা করে যাচ্ছি অনেক বছর ধরে, অনেক মাস ধরে আপনাদের সাহায্য করার, সেটা আমাদের কর্তব্য, আমরা করতে থাকবো। So what I was telling that where family is increasing and you can see us in good numbers today. Dr. Dennis, they have seen before. He's one of our consultants from emergency medicine, and he's been working on the compensation matters and the charges and everything, how to go around charging for the healthcare and what benefits they can actually derive of for many years. And he formulated this particular guidelines, which a lot of doctors of us are using in Sing Health. And Dr. Luisa is the expert amongst us today about the vaccines. And the vaccine is the main thing right now, which might be our doors to possible freedom, who knows, in future. So Dr. Luisa is going to be enlightening us about how the vaccine works, how is it going to be, and what happens next. So, well, let's enjoy. And Dr. Wajia, of course, we have mentioned Dr. Wajia. Everybody knows Dr. Wajia right now. It's fantastic to have all of us on board with Omar Faruqi Shipon Bhai. It's great. Let's have a good evening. Thank you so much. Muntazir bhai, I have one question from the audience. I take this question first. This question so many people asking. So, Ahmed Bulbul bhai comment, আমরা যারা রিকভারে আছি তাদের কি এটা এই ভ্যাকসিন নিতে হবে? This is an interesting question from Ahmed Bulbul bhai. ধন্যবাদ Ahmed Bulbul bhai. উনি জিজ্ঞেস করেছে, though he has asked, those who have recovered from COVID, will they be needing to take the vaccine? Luisa, what do you think? So, yeah, that's a very good question. And at the moment, the answer is actually yes, you should still have the vaccine, because the way that the vaccine works to give you protection against COVID is slightly different from your own body's protection. So far, the plan is that even the recovered workers or anyone else should still receive the vaccine. But I think one thing that, and I think a lot of people are asking is, when can you get the vaccine and who is going to get the vaccine first? So not everyone may get the vaccine at the same time. And we're not sure because for those who have already recovered, you do have some protection from your own body. So maybe the timing that you get the vaccine might be a bit different. Yeah, but so far, all those definite plans, we're still waiting for the government to tell us. But eventually, everyone, even those who have recovered from COVID, will get the vaccine. Thank you, Dr. Luisa.
তো ডক্টর লুইসা খুব সুন্দরভাবে কিন্তু জিনিসটা বলেছে, সবাইকে কিন্তু ভ্যাকসিন পেতে হবে। আপনার যদি কোভিড হয়ে থাকে, কোভিড থেকে আপনি যদি সুস্থ হয়ে থাকেন, তারপরেও কিন্তু আপনাকে ভ্যাকসিনটা নিতে হবে। কখন নিতে হবে সেটা নির্ভর করছে সরকার যখন ওটা ডিসাইড করবে। এখন জিনিসটা হলো যে আপনার যখন, আমরা আগেও বলেছি, আপনাদের যখন কোভিড হয় তখন শরীর একটা রোগ প্রতিরোধের বলয় একটা সৃষ্টি করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে, যাকে অ্যান্টিবডি বলা হয়। এখন আপনার শরীর যেটা তৈরি করবে সেটা ভ্যাকসিন এক্স্যাক্টলি তৈরি করবে না। ভ্যাকসিনের মেকানিজম অথবা ভ্যাকসিনের রাস্তাটা যেভাবে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করার, সেটা একটু ভিন্ন। সেই জন্য ভ্যাকসিনটা আপনাদেরকেও নিতে হবে যাদের কোভিড হয়েছে। তার মানে এক কথায় সারমর্ম হলো সবাইকে একটা সময় ভ্যাকসিনটা নিতে হবে। কখন নিতে হবে সেটা আমরা এখনো ঠিক বলতে পারছি না, কিন্তু যখন আপনার সময় আসবে সময় আপনার ভ্যাকসিনটা নিতে হবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মুনতাসির ভাই। Another question from the comment section. So we try to answer from the comment section. So it will be people will listen us. So আমি আমার ভাই কমেন্ট করেছেন, ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। আমরা ওয়ার্কার যারা আছি তারা কি ভ্যাকসিন পাবো? মঞ্জুর বুঝতে পারছেন? ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, আপনার প্রশ্নের উত্তরটা আমরা এখনই দিচ্ছি। Louisa, our friend over here has asked, the workers, will they be able to get the vaccine? Yes, the answer is definitely yes. But I know that a lot of people will ask when exactly they can get the vaccine. And I mean, I must say the answer to that, not only for our migrant worker brothers, but for many people in Singapore, is that we're not exactly sure yet. So far, because the stocks of the vaccine is still coming in slowly. We've received some stocks, but so far we plan to give it to the people who need the vaccine more, for different reasons, may need the vaccine a little bit earlier than others. So those who get the vaccine first will be the healthcare workers like us, the doctors and the nurses who look after you and the patients with COVID in the hospitals. So, and then after that, there are some patients or elderly people whose bodies are a little bit weaker. So they may need the vaccine first as well to protect them. Because if they get COVID, their symptoms are usually more severe. They can become very, very sick. So they will also get the vaccine first. But all of you, all our brothers will get the vaccine eventually over some time in the next year or so. Yeah, so the plan is definitely for everyone to have the vaccine, but I think that we all need to just be a little bit patient and wait for the stocks to come in further. And there's more than one vaccine available actually. So as we start to get more of the vaccines, we can get more stocks, and then we'll have a plan to vaccinate everyone. থ্যাংক ইউ লুইসা। তো ডক্টর লুইসা যেটা বললো খুব সুন্দরভাবে বলেছে। ভ্যাকসিন সিঙ্গাপুরে আসা শুরু করেছে, আপনারা নিউজে দেখেছেন, প্লেন পৌঁছে গেছে, তো স্টক বাড়ানো হচ্ছে। তো সবার জন্য আস্তে আস্তে স্টক আনা হবে বাইরের থেকে। তো প্রথম পর্যায়ে যাদের দেওয়া হবে ডাক্তার এবং নার্সদের, যারা ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছে, কারণ তাদের রোগ সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, তো তাদেরকে প্রথমত দেওয়া হবে। তারপর দেওয়া হবে বয়স্কদের, কারণ বয়স্কদের রোগ সংক্রমণ, আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, এবং তাদের মধ্যে যদি সংক্রমণ হয় তারা প্রচন্ডভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এর জন্য বয়স্ক যারা আছে তাদেরকেও দেওয়া হবে প্রথম পর্যায়ে। আপনাদের যারা ওয়ার্কার ভাই আছে, প্রবাসী ভাই আছে, তাদের সবাইকেই দেওয়া হবে। এটা নিয়ে আপনারা চিন্তিত হবেন না, বিস্মিত হবেন না। একটু সময় লাগবে, 2021 সাল শুরু হয়ে যাক, পর্যায়ক্রমে ভ্যাকসিন দেওয়ার সেন্টার গুলো শুরু হয়ে যাবে, স্টক আনা হবে, এবং আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সবাইকে কিন্তু ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, কেউ বাদ পড়বে না। কিন্তু আপাতত আমাদের যেটা করা উচিত, ধৈর্য ধরা উচিত, সরকারের নির্দেশনা কি আসতেছে সেটা দেখা উচিত এবং সেটাই মেনে চলা উচিত। ধন্যবাদ। Thank you. Also, I need some comment from the comment section. Alam Kaji, thanks all. Thank you, Alam Bhai. Gautam good. Prince Razal Islam, lots of thanks, Singapore, all doctors and Prime Minister. Thank you, Razal Bhai. Thanks, Singapore government, Omid Paul. Batu Das, good bro. Thanks, bro. Ami Amar, thanks, doctors. Salman Rana commented, এই ভাই আমাদের এখন যে ভ্যাকসিন এটা কি জন্য দেয়? সবিউল ইসলাম কমেন্টেড, থ্যাঙ্কস অল সিস্টার ব্রাদার্স। আতিকুল ইসলাম, থ্যাংক ইউ ব্রাদার। ইলিয়াস ভাই, থ্যাংক ইউ।
Okay, one is this question. Adi Rahman Arafat commented, ভাইজান আমার একটা কথা আমি বা আমরা যারা এখন দেশে আছি যে সময় সিঙ্গাপুর যাব পরে কি আমাদের ভ্যাকসিন পাবো এই কথাটা জানান প্লিজ। Right, and it's quite an interesting question actually. I think the best person to answer that will be Dennis. Gentleman is actually in Bangladesh right now, but I think he's an IP pass holder and he expects to come back to Singapore sometimes in the near future. So he's a bit concerned that now that he's in Bangladesh and he comes to Singapore later on, will he be in time to get vaccinated or he might miss the boat? Okay, so the government's plan is to actually vaccinate everyone who's on a long-term pass, as well as all of the Singaporeans in the country. So if he were to come back, we just have to wait out for the Ministry of Manpower to announce, because it does feel like he will get eventually vaccinated. It's only a matter of time. Yeah, and the government plans to vaccinate everybody by third quarter of 2021. So if he comes back before then, he should be able to get vaccinated. Thank you, Dr. Dennis. তো ডক্টর ডেনিস কিন্তু আপনার উত্তরটা দিয়ে দিয়েছে। আপনি যদি লং টার্ম পাস হোল্ডার ওয়ার্ক পারমিট থেকে থাকে তো আপনি অবশ্যই একটা সময় সিঙ্গাপুরে ফেরত আসবেন, এবং যেটা সরকার প্ল্যান করে রেখেছে যে বাই আপনার 2021-এর তৃতীয় অংশের মধ্যে সবাইকে ভ্যাকসিন দিয়ে দেওয়ার জন্য। তো আপনি ওই সময়ের মধ্যে যদি ফেরত চলে আসেন অবশ্যই আশা রাখা যায় যে আপনাকে ভ্যাকসিন দিয়ে দেওয়া হবে। আপনি এটা সারমর্ম সোজা কথা যে আপনি যদি সিঙ্গাপুরের লং টার্ম পাস হোল্ডার হয়ে থাকেন এবং আপনি ভবিষ্যতে এখানে এসে কাজ করবেন আপনাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। Thank you, Muntasir bhai, Dr. Dennis. Today we have so many audience with us, around 700 audience join with us, and there are so many commented. So I focus on the most important question because all question we answer maybe time is no enough. So this question I going to the Dr. Tamazia, Muntasir bhai. MD Miraj bhai commented, sir, আমি যদি ফুল ভ্যাকসিন নেই তবে কি কোভিড-19 ভ্যাকসিন নিতে পারবো? ফুল ভ্যাকসিনের উপকারিতা কি যদি আমার সংস্থা ফুল ভ্যাকসিন না দেওয়া দেয় তাহলে কিভাবে নিতে পারবো? ধন্যবাদ। মোহাম্মদ মিরাজ ভাই অনেক ধন্যবাদ। Wajia, the question is to you. He has asked that if I take the flu vaccine, will I be allowed to take the COVID-19 vaccine also? And what is the benefits of the flu vaccine? And lastly, he also asked if my company does not give me the flu vaccine, is there any other way I can take it or receive it? Wow, those are very good questions. Yes. There are actually 3 questions in that one question. So I'm glad that there are 3 other doctors here to see if I'm correct or not. But I believe that there are many benefits to taking the vaccine. One of which, the reason why the government is really encouraging all of us to take the flu vaccine is that, COVID-19 symptoms are very similar to that of the flu. So if you take the flu vaccine to protect you against the flu, it will also protect you against having symptoms like COVID-19, like fever or runny nose or cough, etc. So I think that's why we're strongly encouraged to do so. I remember some time back, MOM had a special, type of a rate for flu vaccines. As long as you inform your employer in advance, it was like $25. I believe now that promotion has ended. But if you do need to continue to take, if you want to take a flu vaccine, you can approach, like a medical doctor or go to a general practitioner, like see a family doctor. And I believe that, this I'm not sure. I have to check with Dennis. I don't know if HealthServe actually provides flu vaccine. This I'm not too sure. But I do know that most clinics, if you go to a clinic, they will be able to provide you with a flu vaccine. Am I correct, Dennis, Louisa? I will check with Ben or Suwon on that from HealthServe, but I'll get back to him. Yeah. I think for the general clinics at the moment, they may not be able to go, but there's the medical centers. Yes. The medical centers that can ask. But actually, from what I understand, I think Dennis as well. From our understanding, their employers actually should be one of the first points of contact to help them to arrange to get their flu vaccine.
However, of course, if they have issues with communicating with their employer, or there may be some misunderstandings, they can always firstly check with the dormitory managers as well, who know of this protocol. And I think the medical centers are also a good resource that they can ask over there as well, if they are having some trouble and they really want to take the flu vaccine. Thanks, guys. I'm just going to answer that to the audience. ভাই আপনার যে প্রশ্নটা ছিল যে ফ্লু ভ্যাকসিন নিলে কোভিড এর ভ্যাকসিন নেওয়া যাবে কিনা, অবশ্যই নেওয়া যাবে, একটু গ্যাপ দিয়ে নিতে হবে, কিন্তু নেওয়া যাবে। এবং কেন ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া হচ্ছে, কারণ আপনার ফ্লু সেটা বলে যে সাধারণ ঠান্ডা কাশির মতো, সেটা একটা ভাইরাসের দ্বারাই মানে সংক্রমিত হয়, এবং এই যে ফ্লুর লক্ষণগুলা অনেকটা কোভিড এর সাথে মিলে যায়। তো আপনি যদি ফ্লু ভ্যাকসিন নিয়ে থাকেন তাহলে আপনার ফ্লু হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর যদি ভ্যাকসিন না নিয়ে থাকেন এবং যদি ফ্লু হয়ে যায়, অনেকে ভেবে বসতে পারে লক্ষণ দেখে যে হয়তো আপনার কোভিড হয়েছে। এই যে একটা ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য ফ্লু ভ্যাকসিনটা আমরা বলতেছি নিয়ে নিতে, যেন অযথা আপনার ফ্লু না হয় এবং একটা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি না হয় যে আপনার ফ্লু লক্ষণগুলো দেখে আমরা মনে করে বসি যে আপনার কোভিড হয়েছে। এই জন্য আমরা বলছি যে ফ্লুটা নিয়ে নেন, যেন জিনিসটা ডাক্তার এবং অন্যান্য যারা স্বাস্থ্যকর্মীরা আছে তাদের জন্য কাজটা যেন সহজ হয়ে যায়। তারপর আরেকটা প্রশ্ন আপনি যেটা জিজ্ঞেস করেছেন, যদি আপনার কোম্পানি আপনাকে ভ্যাকসিন না দিয়ে থাকে তাহলে অন্য কিছু করা যাবে কিনা। তো মেডিকেল সেন্টার গুলাতে আপনি যেতে পারেন, কিন্তু সবার আগে যেটা করাটা উচিত, যদি মনে করেন যে আপনার ফ্লু ভ্যাকসিন না নেওয়া হয়ে থাকে, যে আপনার ডরমিটরি অপারেটরের সাথে যোগাযোগ করুন, তাকে জিজ্ঞেস করেন যে এখানে কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ওরা যদি ব্যবস্থা না নেয় তাহলে মেডিকেল সেন্টার তো জিপির কাছে যাওয়া যেতে পারে। এছাড়া আরো কিছু তথ্য, যেমন হেলথ সার্ভের ব্যাপারে ডক্টর ডেনিস্ট্রিয়া বলেছে, ডক্টর দুইসাও বললো যে এইটার সম্পর্কে আমরা খোঁজ নিব যে ওরা প্রোভাইড করবে কি না। ওটা আমরা এখনো ঠিক জানি না যে হেলথ সার্ভ থেকে প্রোভাইড করবে কিনা, যেটা আমরা খোঁজ নিয়ে আপনাদের জানাবো। ধন্যবাদ। Thank you, Muntasir bhai. So next to Kadir, I will answer this question. I know this answer. Kadir bhai, good. আপনার আইপি হয়ে গেছে, থ্যাংক ইউ কাদির ভাই। তো আপনাকে যেহেতু আপনার কোম্পানি বলছে, কোম্পানির ইনস্ট্রাকশন অপেক্ষা করুন, কোম্পানি যখন বলো তখন আপনি আসতে পারবেন, কারণ আপনার এন্ট্রি অ্যাপ্রুভাল লাগবে, এবং এমন থেকে এন্ট্রি অ্যাপ্রুভাল দিলে কোম্পানি তখন বলবে যে অত তারিখের মধ্যে আসতে হবে, তারিখ 3 দিনের মধ্যে, ওই তারিখের মধ্যে আপনি সিঙ্গাপুরে চলে আসতে পারবেন। সো কোম্পানি যদি বলছে অপেক্ষা করুন, আপনি অপেক্ষা করুন। থ্যাংক ইউ কাদির ভাই। নেক্সট কোশ্চেন। ওকে, সরকার বেলায়েত কমেন্টেড ভাই, ভ্যাকসিন কি আমাদের কিনতে হবে নাকি কোম্পানি বস দিবে? রাইট, সরকার বেলায়েত ভাই ধন্যবাদ। আমি প্রশ্নটা ইংরেজিতে বলে দিচ্ছি। So Sarkar Belayat asked that when the vaccine comes in, does he need to buy it himself, or will the company provide it to him? So, okay, let me answer that then. I mean, based on what we know, the Ministry of Manpower will coordinate with the dump operators as well as the employers to make sure everybody gets the vaccine. And based on the current vaccines, now most people will need to actually have 2 doses. So once now and one 14 to 28 days later. This should be provided by the government and paid for by the government, so there is no need to buy or purchase any of the vaccines yourself. Yep. Right. Thanks, Dennis. So, Dr. Dennis Chia খুব সুন্দরভাবে উত্তরটা দিয়েছে। উত্তরটা সারমর্ম এটা হলো যে আপনাকে ভ্যাকসিন কিনতে হবে না। জনশক্তি মন্ত্রণালয় আপনাদের ডরমিটরি অপারেটরের সাথে যোগাযোগ করবে যখন ভ্যাকসিন আসবে, এবং আপনাকে বিনামূল্যে সে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে 2 ডোজে। প্রথম ডোজ দেওয়া হবে, তারপর 14 দিন 28 দিন পরে সেকেন্ড ডোজ দেওয়া হবে, দ্বিতীয় ডোজ, এবং দুটোর মূল্যই সরকার উঠাবে, আপনার কোনো টাকা এখানে খরচ করতে হবে না। তো আপনাদের যেটা করা উচিত যে আপনার সময় যখন আসবে সেটার জন্য অপেক্ষা করা, সময় যখন আসবে তখন ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেবেন। থ্যাংক ইউ মুন্তাসির ভাই। নেক্সট কোশ্চেন, মহিবুল ইসলাম, a big question. Hi, can you answer my one question please? 5 months before I positive of COVID-19. After that I no need to go for swab test, but now FWFM care asked me to collect blue pass, but how can get it? Please, can you explain? মুন্তাসির ভাই বুঝতে পারছেন? ব্লু পাসটা কি এক্স্যাক্টলি বুঝতেছি না। ব্লু পাস আছে আমাদের সবাইকে।
Yeah, Dr. Danish. Hey, okay, Shubham, can I check what's a blue pass? Blue Pass, we Blue have Pass. everybody. Same, they trace together have. Blue Pass token, we have one Blue Pass token. Is Okay. that the trace together? Same like to trace together. Same like trace together. Yeah. Oh, the token. If it's the trace together token, they should Yeah, be same, able to either get through the employer. So check with the employer or the dormitory operator. Okay. They can if there's a problem, they can always escalate it to the ACE team from the Ministry of Manpower, so they can always help them with the blue pass or the trace together token. ডক্টর ডেনিস আপনার উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। ব্লু পাসটা হলো আপনাদের ট্রেস টুগেদার অ্যাপটা। এটা আপনি চাইলেন আপনার ডরমেটরি অপারেটরের কাছ থেকে নিতে পারবেন, আর যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের হেল্পলাইনে ফোন দিন, ওখান থেকে ওরা আপনাকে জানিয়ে দেবে কোথা থেকে এটা কালেক্ট করতে হবে। ঠিক আছে? Muntasir bhai, we try to answer shortcut because there is so many questions. So we try to touch up important one. So MD has commented, if I am never take vaccine, I am can travel in our country. I think the question is that if he doesn't take the vaccine, if he doesn't take the vaccine, will he be able to travel back to Bangladesh? Louisa, what do you think? Yes. Yes. He will. So the vaccine is not mandatory for anyone. So really, if you do have your concerns, that you don't want to take the vaccine even when it's available, that eventually is still your choice. Although we really, really do recommend that everyone take the vaccination, but also don't be too worried if you are really, really, if you have your own reasons that you don't want to take the vaccine now, that doesn't pose any restrictions on your travel. থ্যাংকস ডক্টর লুইসা। তো ডক্টর লুইসা যেটা বললো যে আপনি যদি ভ্যাকসিন না নিয়েও থাকেন তারপর কিন্তু আপনি দেশে যাইতে পারবেন, কিন্তু আপনার পারমিশন আপনার কোম্পানি থেকে জনশক্তি মন্ত্রণালয় থেকে নিতে হবে। ঠিক আছে? এখন ভ্যাকসিনটা নেওয়ার উপরে কোনো জোর জবরদস্তি নাই, এটা আপনাদের পুরোপুরি আপনাদের নিজেদের ইচ্ছার উপরে। কিন্তু আমরা সবাই বলবো যে জিনিসটা হচ্ছে ভ্যাকসিনটা নিয়ে নিন, যখন আপনার সুযোগ হবে, যখন বলবে যে আপনাকে ভ্যাকসিনটা নিতে, নিয়ে নিন। কারণ এই ভ্যাকসিনটা নিলে আপনার ওই যে ভাইরাস থেকে কিছুটা হলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে, এবং এটা সবাই নিলেই কিন্তু এটা কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি দেখা দিবে। এর জন্য যেটা চেষ্টা করা হচ্ছে যে আমাদের জনসংখ্যা যা সিঙ্গাপুরে আছে 80 থেকে 90% মানুষকে আলটিমেটলি এই বছরের তৃতীয়াংশের মধ্যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া। থ্যাংক ইউ মুন্তাসির ভাই। প্রিয় দর্শক যারা আমার সাথে সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা যারা অনেক কমেন্ট করছেন, কমেন্ট করার পাঠানোর ধন্যবাদ। কিন্তু সবার প্রশ্নগুলো পড়তে পারতেছি না, আমি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো পড়তেছি। সো কমেন্ট বাতিল হয়ে গেলে পড়তে না পারলে রাগ করবেন, আপনার পরবর্তী গেলে চেষ্টা করবো অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। মুন্তাসির ভাই চেষ্টা করবো পরের দিনে আপনাদের প্রশ্নগুলো জবাব দেওয়ার জন্য। সো মুন্তাসির ভাই, সেকেন্ড কোশ্চেন, মিথুন, বিগ কোশ্চেন। আমার হাই ব্লাড প্রেশার থাকার কারণে দীর্ঘ 6 মাস অ্যামলোপিডিন 10 mg খাওয়ায় দীর্ঘ 2 মাস যাবত আমার প্রেশারের সর্বোচ্চ 125 থেকে 85 এবং 115 থেকে 77 এর মধ্যে থাকে। ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা গিয়েছিলাম ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে, দেখতে বলেছে। প্রেশার বাড়ে কিনা 3 দিন ওষুধ খাইনি, এখন প্রেশার 122 আড়তের মধ্যে আছে। এখন কি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করলে আর কোনো সমস্যা আছে? মুন্তাসির ভাই, আমার মনে হয় উনি যেই ডাক্তাররা দেখাচ্ছে ওনার কাছে গেলে ভালো হয়, কি বলেন? সেটাই। So Mithun Ali's question is basically on chronic meds for blood pressure, amlodipine 10 milligrams, and recently his blood pressure has been fairly under control. If you see the numbers over there, so his doctor told him to stop the pressure medicines, and after that his blood pressure has been maintaining around 122 and 78. And he's asking, will this cause a problem if he keeps his medicine at bay, actually, if he stops his medicine? So I think the answer would be, bhai, apnar blood pressure bhalo ache, ঠিকই আছে, ওষুধ বন্ধ করার পরেও আপনি ব্লাড প্রেশার ওষুধ বন্ধ করে দিয়েছেন, ভালো করেছেন, কিন্তু আপনি ফলো আপে আছেন একজন ডাক্তারের সাথে, যে ডাক্তার আপনার এই যে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যাটা চিকিৎসা দিচ্ছে। তো আমার উপদেশ হবে যে ব্লাড প্রেশার কত এখন আছে সেটা নিয়ে আপনি আপনার ডাক্তারের কাছে যান, ওনাকে জানান যে আপনার এই অবস্থা, উনি আপনাকে বলবে যে ব্লাড প্রেশারের ওষুধটা বন্ধ করে দিতে পরিপূর্ণভাবে। তো ওনার কাছে যান, তাহলে উনি, কেন বলছি যেতে, এই কারণে বলছি কারণ যেন উনি জানে
যে আপনার কি অবস্থা, কারণ আপনি যদি এখন না যান, পরে যদি আবার যান এবং ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, তাহলে মাঝখান দিয়ে কি হয়েছিল উনি আর জানতে পারলো না। ঠিক আছে? So I told him that basically he should go back to his doctor and inform him that his blood pressure is okay right now and not default his follow-up, because defaulting his follow-up will create a break in the link of events. And if he goes down later on with some other problems, the doctor doesn't know that he has stopped the medicine and his blood pressure has been okay in the meantime. So I told him that to maintain the link, to go back to the doctor, tell him that this is the blood pressure after stopping the meds, and await further instructions. থ্যাংক ইউ ডক্টর মুকুল ভাই। সেকেন্ড কোশ্চেন, এমডি সোহেল কমেন্টেড, ভাই ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে কি আমরা বাইরে যেতে পারবো? Okay, I'll pass this question to Dr. Louisa. So Mohammed Sohail, Dhonobad bhai, he has asked that, like, after taking the vaccine, will he be allowed to go out of his dormitory? Okay, so maybe this is a couple of questions in one. So after he takes the vaccine, when the vaccine is available, it really the movement, firstly the easing of the movement restrictions are already planning to happen, I believe, over the next couple of months. Every once a month there will be plans to let the brothers, go out of the dormitories, but it's not exactly directly, I think, linked with the timing of the vaccine. Even for the rest of Singapore, after we take the vaccine, because we have to remember that the vaccine is not 100% effective. So there can still be people getting COVID. And we also have to remember that, we are trying to, given the rest of the world is not doing so well as Singapore, there's still a lot of COVID in other places. So it may still take a while for the situation to become better. And I think that's an important aspect to look at as well, to tell, to be able to decide when the brothers can, be a lot more free in their movements. The vaccine is certainly important, but I think the timing depends on other things as well. Thanks, Louisa. So ভাইরা, আপনার এটা অবশ্যই আপনারা হয়তো খবরে দেখেছেন যে ইউরোপের অবস্থা কিন্তু এখন ভালো না। ওখানে কিন্তু আবার কোভিড এর সংক্রমণ হয়েছে, খুব বাজেভাবেই হয়েছে। এমনও শুনছি যে একই বাড়ির ভিতরে পরিবারের এক একজন একই রুমে আসার জন্য কিন্তু নিষিদ্ধ করা হচ্ছে ইউকে তে। তো আমাদের এখানে সিঙ্গাপুর অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ অনেকই ভালো। প্রত্যেকদিন কোভিড রোগীর সংখ্যা আগের থেকে অনেক কমে গেছে, খুবই কম। আপনাদের জানি একটা চিন্তা আছে যে আপনারা কবে ডরমিটরির বাইরে যেতে পারবেন। অবশ্যই এটা একটা ভ্যালিড চিন্তা, এবং আপনারা শুনেছেন যে সার্কিট ব্রেকারের ফেজ 3 তে আমরা যাচ্ছি। আস্তে আস্তে হয়তোবা অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আপনাদের ছাড় দেওয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে যতটুকু শোনা গিয়েছে যে প্রত্যেক মাসে একবার করে হয়তো আপনারা বাইরে যেতে পারবেন, এটা হবে। এবং এটার সাথে এখনকার অবস্থার সাথে ভ্যাকসিনের কোনো কানেকশন নেই, কারণ ভ্যাকসিনটা হয়তোবা আপনাদের কাছে পৌঁছাবে আরেকটু পরে। কিন্তু এর মাঝখানে সরকারের বিধি নিষেধ মেনে যেসব ইনস্ট্রাকশন আসতেছে সেই হিসাবে আপনাদের ডরমিটরি থেকে বাইরে যাওয়ার পারমিশন দেওয়া হবে। সেটার অপেক্ষায় থাকুন। পৃথিবীর অবস্থা কিন্তু আবারও খারাপ হয়ে গেছে। আমরা সিঙ্গাপুরে আমরা কিন্তু ভালো আছি। আমাদের এটাই দোয়া করা উচিত এবং সেটা আগের মতো নিয়ম কানুন মেনে যাওয়া উচিত, যেন আমাদের অবস্থা এখানে যেন খারাপ না হয়। এবং আপনারা হয়তো বুঝতে পারতেছেন যে আমাদের মাই ব্রাদার এসছি যে গ্রুপটা আমরা এখানে এসেছি, আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হলো আপনাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া এবং আপনাদের পর্যায়ক্রমে তৈরি রাখা, যেন দ্বিতীয়বার যেন কোভিড আমাদের এখানে এসে না আঘাত আনতে পারে। So I did make a sort of an addition saying that the purpose of My Brother HG over here is to support their health and also to prepare them so that COVID cannot attack our shores for the second time. So we are here to prepare them for it. The rest of the world right at the moment, especially Europe, is in a bit of a mess. And they're facing the second wave right now. We in Singapore, thankfully, are much better off, and we need to stay prepared and we need to stay vigilant as usual. Completely agree. Thank you, Dr. Mutasir bhai. Absolutely. Right now with us have 800 plus audience. So Wow. hopefully today we thought discuss they will important for our migrant brothers. The second question is Shahaz Juntu bhai commented, Shipon bhai,
জানতে চাচ্ছি ভ্যাকসিন নিলে কি আর করোনা আক্রমণের সম্ভাবনা নেই? Okay, I think Shahajunto bhai, dhonnobad, bhalo proshno. I will ask Dr. Wajir about it. He has asked that if you take the vaccine, will it be like this that I will not get corona anymore? Wow. Okay. Well, I think Dr. Louisa had mentioned before that the vaccine is still in the early stages. So, in a sense, vaccine is definitely a preventive measure, but we still want to be really careful and vigilant because we don't know the vaccine is 100%. So I think Yeah, it's about 95% efficacy for this one that we're using, but that's the highest. Some of the other vaccines have lower efficacy, so it's definitely not 100%, as Dr. Wajir says. Yeah, so I think you know what we're all trying to say is really to do your best to continue with good hygiene practices, because that also helps to prevent a lot of different kinds of infectious disease. So even for myself, I try to make a conscious effort to make this like my new normal, so that it doesn't feel like counting down to when I can go back to my old life, if you know what I mean. Right. Thanks, Dr. Wajir. তো যেটা ডক্টর লুইসা বললো, ডক্টর ওয়াজিও বললো, জিনিসটা হচ্ছে ভ্যাকসিনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অথবা রোগ সংক্রমণের থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা, যতগুলা ভ্যাকসিন এতটা তৈরি হয়েছে পুরাপুরি 100% নয়। যেটা সিঙ্গাপুরে এসেছে সেটার প্রতিরোধ ক্ষমতা হবে 95%। তো 5% লোকের মধ্যে ভ্যাকসিন নেওয়া সত্ত্বেও কোভিড এর সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ঠিক আছে, এর জন্য যেটা আমাদের মেনে চলতে হবে আগের মতনই ভালো স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা, মাস্ক পরিধান করা, দিনে হাত ধোয়া। কারণ ভ্যাকসিনটাও নতুন, ভাইরাসটাও আমাদের মাঝখানে এসেছে 1 বছর ধরে, দেখতেছেন এটা চেহারা পাল্টাচ্ছে। তো আমাদের যেটা করা উচিত যে সর্বত্রই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ভ্যাকসিনের সংক্রমণ থেকে, বাঁচিয়ে রাখা এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে। তো ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেও আমরা যা আগে করছিলাম সেভাবেই চালিয়ে যাওয়া উচিত, যতক্ষণ না স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে অন্য কোনো নির্দেশ না আসে। So I told them that we should maintain what we have been maintaining until and unless there is a different directive from MOH. Thank you, Mudasir bhai. Titon Ahmed bhai commented, "Hi, I would like to know when will the vaccine be given? Will we get it as a migrant workers? We have been here for a long time and will stay. And when we can go out and use public transport. Thanks. We love SG." Dennis, I think. Yeah. Okay, no So problem. So, the government wants to vaccinate everybody in Singapore by the third quarter of 2021. And according to the guidelines, they actually plan to vaccinate those who are working in the hospital first, along with those who are elderly or they have chronic diseases such as heart disease, diabetes, cancer. Because these people, if they get COVID, they would fall really, really sick. So the vaccines have limited stock, and they plan to vaccinate this group of people first before rolling out to the public, and that includes our migrant brothers. So once the stock comes in, the government will ramp up, and we hope that by the third quarter of 2021, everyone here should be vaccinated. Okay, so that's the first part. And when can we go out to take public transport? This has been explored, and I think the government is going to allow our brothers to go out once a month, starting from the first quarter of 2021, to go out to the community. And these measures, the frequency, number of times that you guys can go out should increase with time. And hopefully, when everybody is vaccinated, we hope that the ministry will allow all the brothers to go out as per before COVID. But until then, we have to wait for what the Ministry of Manpower's instructions. Yep. Thanks, Dr. Dennis. তো ডক্টর ডেনিস যেটা বললো যে ভ্যাকসিনের স্টক আসা শুরু করেছে সিঙ্গাপুরে, পর্যাপ্ত পরিমাণে এখনো আসেনি, কিন্তু আসতে থাকবে। এবং আমাদের টার্গেট যেটা হলো এই বছরের তৃতীয় অংশে, তার মানে হলো কি সেপ্টেম্বর অক্টোবরের মধ্যে সবাইকে ভ্যাকসিনটা দিয়ে দেওয়া। এখন আপনার প্রশ্ন যেটা ছিল যে আমরা কি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতে পারবো কিনা,
এখন সিঙ্গাপুরের অবস্থা ভালো আছে। প্রথম পর্যায়ে প্রথম বছরের প্রথম দিকে যেটা চেষ্টা করা হবে যে মাসে একবার হলেও ভাইয়েরা যেন বাইরে যেতে পারে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতে পারে, সেটা একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া। এবং আমরা আশা রাখি সেটার ফ্রিকোয়েন্সি অথবা তার কত ঘন ঘন সেটা হবে, সেটা ঘন ঘন হওয়ার সম্ভাবনাটা যেন বেড়ে যায়। এবং আমরা আশা রাখি সেটা এখন আপাতত একবার আছে, যতদিন যাবে, যতদিন আরো অবস্থা ভালো হবে, ততদিনে আপনাদের বাইরে যাওয়ার সুযোগ এবং সম্ভাবনা মাসে আরো বেড়ে যাবে। এবং যখন ভ্যাকসিন এসে যাবে, আশা রাখা যায় যে এইটা যেন এমন হয় যে আমরা আগে যেরকম স্বাভাবিক ছিলাম সেই পর্যায়ে চলে যেতে পারি। কিন্তু সেটাও এখন দেখতে হবে, এখনো সেই পর্যায়ে আমরা পৌঁছাইনি। ভ্যাকসিনটা আসুক, ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা আমরা দেখতে থাকি, তার যে আমাদের সমাজে কিভাবে সেটার কাজ কিভাবে করছে সেটা দেখে আমরা কিন্তু নির্ণয় করবো যে পরের পদক্ষেপটা কেমন হবে। Thank you, Muntasir bhai. I take some question from the comment box. Salahuddin Khan, what exactly of phase 3? What are the benefits of construction worker? Does anyone want to answer that? Top of the can answer. Okay. SM Shibun comment. Dear brother, actually I want to know about medical fee for injury. Muntasir bhai, আপনি এই কোশ্চেনটা একটু অ্যানসার দিয়ে দেন সংক্ষেপে। এমনি মেডিকেল ইনজুরি ফি এর ব্যাপারে আলাদা আছে ভাই, actually Dr. Dennis deals with very well enough, so I think I'll leave it to Dennis actually to answer it. এবং Dr. Dennis কিন্তু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে গত 2-3 বছরে যেন এটা কার্যকরী হয় আমাদের প্রবাসী ভাইদের মধ্যে। So I'll leave it to Dr. Dennis to answer this one. Okay, yeah. So if our brother here is injured while at work, then it becomes a workplace injury, and the company needs to notify the Ministry of Manpower. Okay, so there is insurance that covers all the workplace injuries. If the company doesn't want to pay for the worker, for the brother, then our brother can actually notify the Ministry of Manpower through the ACE team, okay, and let them know that he has a workplace injury, he has injured his back while at work. Now, the employer is not willing to pay for his medical fees, okay, and the Ministry of Manpower will help to speak to the employer to make sure that the medical fees are being covered. Okay, don't worry, if he is injured at work, the employer has insurance, and this should cover the cost of treatment for our brother. Okay, and if you need help, please speak to either the ACE team that is in your dormitory, or you can even call the Migrant Worker Center at their hotline, okay, which we will post in the links so that you can call them for help. Thanks, Dr. Dennis. তো ভাইরা, আমি নিজে হাতের ডাক্তার, তো আমি অনেক সময় এরকম কাজের বেলায় আঘাতজনিত কারণে ভাইরা আসে আমার ক্লিনিকে। তো একটা জিনিস মনে রাখবেন, আপনারা যখন এখানে কাজের জন্য সাইন আপ করেন অথবা এখানে আইপি পান সিঙ্গাপুরে কাজ করবার জন্য, তখনই কিন্তু আপনার কোম্পানি ইন্স্যুরেন্স কিনে রাখে যেন আপনার কাজের কারণে যদি কোনো রকম আঘাত হয়ে থাকে, কাজের জনিত যদি কোনো আঘাত পেয়ে থাকেন, সেটার চিকিৎসা বহন করবার জন্য আপনার ইন্স্যুরেন্স আছে। কাজের জায়গায় যদি আপনি আঘাত পেয়ে থাকেন, আপনার ইন্স্যুরেন্স সেটা কভার করবে এবং এটা বাধ্যতামূলক, কোম্পানির এটা আপনাকে সাহায্য করতেই হবে। তো যদি আপনার কোম্পানি রাজি না হয়, তাকে আবার জিজ্ঞেস করুন, তাকে আবারও যায় বলুন যে আমার তো ইন্স্যুরেন্স আছে ভাই, আমার এখানে চিকিৎসা হবে না কেন। তারপরও যদি ওরা সাহায্য না করতে চায়, তাহলে আপনার তখন আর কোনো রকমের অন্য উপায় থাকবে না। 2-3টা কাজ করতে পারেন। একটা হলো MWS এর হেল্পলাইনে জানান, ওরা আপনাকে সাহায্য করতে পারে MOM এর অথবা জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দেওয়ার জন্য, অথবা আপনাদের ডরমিটরিতে জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ অথবা প্রতিনিধি আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করুন, অথবা জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের হটলাইনে ফোন দিন। কারণ সেটা আমি বললাম, ডক্টর জেনিসও বললো, কাজের বেলায় যদি আপনি আঘাত পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনার এটা কিন্তু আপনার রাইট, আপনার অধিকার চিকিৎসা পাওয়া। কারণ আপনারা যখন এখানে আইপি পান, সেই সময় আপনার জন্য ইন্স্যুরেন্স কিনে রাখা হয়েছে।
ঠিক আছে? Actually, Dr. Muntasir and Shipon, do you mind if I answer the question that none of us answered just now? It was the question about, in phase 3, what happens to all our migrant brothers? And I felt, I really want to address that because Yes. I think it's such an important question, and I don't want to be I want to be honest as well to say that we don't have answers. That's why there was really a blank with all of us. So, but we also want to be honest in that the fact that it is phase 3 is actually good news. So the fact that it's phase 3 for the general community, we don't know what it's like for the migrant worker community as yet, because I can't speak for the government. But I think it's so important for us to continue to remain optimistic and positive, because the fact that it is phase 3 and that we're not, regressing back into bad times like what's happening in many other countries, where it's having a second lockdown, third lockdown, and it's getting worse in many other places in the world. But the fact that we are progressing from phase 1 and then phase 2, then phase 3, I think it's a very positive sign. So I want to encourage all of you to continue to, like we mentioned in the very first episode, to keep hope alive, because it's only going to get better. At one point there was total lockdown, and now, actually last weekend, I don't know how many of you were at the different recreation centers, when Dr. Muntasir, Hamid, Louisa, Dr. Dennis, even Shipon Bai, we were at, the 4 different RCs, Kranji, Terusan, Penjuru, and Tuas South, and we had such a great time, spoken to so many of them. And the fact that, we can now go to the recreation centers and have, different games, ice cream, different booths, I think it's a really, really great time. So even though I don't have, or none of us have a very concrete answer for you, I just want to encourage you to keep your hope alive, because we're definitely moving in the right direction. And if we continue to be vigilant, we continue to stay positive, it is only going to get better. So I hope that addresses some of your concerns. ভাই, আপনি যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছেন, থ্যাংক ইউ ডক্টর ওয়াজিয়া। তো ডক্টর ওয়াজিয়া খুব সুন্দরভাবে উত্তরটা দিয়েছে। আপনি প্রশ্ন করেছিলেন যে প্রবাসী ভাইরা যারা এখানে আছে তাদের কি হবে, আমরা যখন ফেজ 3 তে এখন চলে যাচ্ছি তাদের কি হবে। তো সেটার উত্তর আমাদের কাছে এক্স্যাক্টলি নেই, কিন্তু এতটুকু বলতে পারি যে আমরা যে শুরু করেছিলাম যে টাইটেল নিয়ে, যে আমাদের যে একটা উদ্দেশ্য ছিল যে মানুষের মাঝখানে আশা বাঁচিয়ে রাখা, আমরা সেই কথা আবারও বলবো, আশা বাঁচিয়ে রাখুন। আমরা কিন্তু খারাপের দিকে যাচ্ছি না। ফেজ 3 তে যাওয়া মানে হলো অবস্থা ভালো হচ্ছে, সিঙ্গাপুরে অবস্থা ভালো হচ্ছে। সেই যে শুরু হয়েছিল লকডাউন থেকে, আজকে ফেজ 1 ফেজ 2 থেকে আমরা ফেজ 3 তে চলে এসেছি। আমরা ভালোর দিকে যাচ্ছি এবং আমরা আশা রাখি যে সামনের দিনে প্রবাসী ভাইদের জন্য সুখবর থাকবে। এতটুকুই বলতে পারি যে আপনারা অনেক ধৈর্য ধরেছেন, ধৈর্য ধরুন আর একটু। আমরা আশা রাখতেছি কোনো ভালো খবর আমরা নিশ্চয়ই পাবো সামনে কয়েক মাসের মধ্যে। এছাড়া আপনারা দেখেছেন যে প্রবাসীদের ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্টস ডেতে গত সপ্তাহে এবং এর আগের সপ্তাহে বিভিন্ন রিক্রিয়েশন সেন্টার গুলাতে বিভিন্ন রকমের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল প্রবাসী ভাইদের জন্য। আমি ছিলাম ওখানে, ডক্টর ওয়াজিয়া ছিল, ডক্টর ডেনিস ছিল, শিপন ভাই ছিল, ডক্টর হামিদ ছিল, ডক্টর লুইসা ছিল। অনেকের সাথে কিন্তু আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। তো আপনারা আস্তে আস্তে কিন্তু এখন ডরমিটরির বাইরে যেতে পারছেন, নিয়ম কানুনের মধ্যে, বাধাবন্দিতার মধ্যেও থেকেও কিন্তু যেতে পারছেন। এবং আমরা আশা রাখি যে নিয়ম কানুনের মধ্যে থেকেই সামনের দিনে আপনাদের এই সুযোগটা আরো বেড়ে যাবে। তো আশা বাঁচিয়ে রাখুন, ধৈর্য ধরুন, আগের মতো সাবধানতা অবলম্বন করেই চলুন। আমরা আশা রাখতে পারি যে আমরা পর্যায়ক্রমে ভালো থেকে ভালোর দিকে যাব। I know that we're a থ্যাংক ইউ bit নাজর short. ভাই। I know that we're a bit short of time, but I think this is such an important, aspect and actually question to answer. I think we all were a bit stunned initially because, we do know that it seems a bit unfair that the rest of the community may seem like it's moving on, but our migrant worker brothers are mostly still going to be confined to the dormitories, for most of their recreational time. But I echo exactly what, Dr. Waidya says. And I think what phase 3 is hope itself, right? Because as Dr. Waidya says, we have moved on to a point whereby we are able to enter into phase 3. And I don't think that, it doesn't mean anything has changed for our migrant worker brothers. What has changed for you is that none of your brothers now have gotten infected for
I've lost count because it's been so long. And that is what phase 3 is that this protection for all of you is now, achieved. It's not a dream anymore as we were frantically trying to achieve in the beginning. We have done it. And phase 3 is about maintaining this, keeping every one of you safe. And so that, maybe we're going to enter phase 4. And as Dr. Wajia says as well, this will really depend on MOMs and the government's plans. But what this symbolizes is the hope that we are moving forward. Thank you, So Dr. true. I agree absolutely actually on that. So Dr. লুইসাও একই কথাই বললো যে আমরা কিন্তু সামনের দিকে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটা ছিল আমাদের অপারেশনস গুলা যে ডরমেটরিতে প্রবাসী ভাইদের মাঝখানে রোগ সংক্রমণটা পুরোপুরি রোধ করা, এবং তা কিন্তু হয়েছে। এবং সেটা হওয়ার কারণেই কিন্তু শুধুমাত্র আমরা ফেজ 3 যেতে পেরেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি, পিছনের দিকে যাচ্ছি না। এবং যখন বলা হয় যে সামনের দিকে অগ্রসর করা হচ্ছে, তখন আমাদের আশার অংশটুকু কিন্তু আরো বেড়ে যায় যে আমরা হয়তো বা আরেকটু সামনে অগ্রসর করব, তখন আমাদের আরেকটু বেশি স্বাধীনতা আসবে, জীবন আরেকটু স্বাভাবিক হবে। জানি এটা একটু কষ্টকর, যে আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে যে বাকি যারা আছে সিঙ্গাপুরের রেসিডেন্ট তাদের তো পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এসেই গেছে, চলাফেরা করার মধ্যে আমাদের মধ্যে আসতেছে না। ধৈর্য ধরুন, আমরা আশা রাখি, কারণ আমরা সামনের দিকে যখন যাচ্ছি পর্যায়ক্রমে আপনাদের মাঝখানেও আপনাদের চলাফেরার স্বাধীনতা আস্তে আস্তে চলে আসবে। একটু ধৈর্য ধরতে রাখতে হবে। যদি মনে করেন যে আমরা যদি ফেজ 3 থেকে ফেজ 2 তে চলে যেতাম তাহলে কিন্তু চিন্তার ব্যাপার হতো, সেটা কিন্তু হয়নি। আমরা কিন্তু সামনের দিকে আগাচ্ছি, আর একটু সামনে আগালেই হয়তোবা আশাটা মানে সূর্য উদয় দেখতে পারবো, সূর্যের আলো দেখতে পারবো, সেটার অপেক্ষায় থাকি। থ্যাংক ইউ মুদাসির ভাই। এখন দুটো প্রশ্ন আমি এক করে দিচ্ছি, দুটো প্রশ্ন একই। কামরুল ইসলাম কমেন্ট করছেন যে আমার তো অ্যালার্জি আছে, আমি কি ভ্যাকসিন নিতে পারবো, আর নিলে কোনো সমস্যা হবে? সেকেন্ড কোশ্চেন সেম, there have any side effect of COVID-19 vaccine? Right. Louisa, 2 questions for you. First, if this is a gentleman who said he has got some allergies, and essentially is asking, is it safe for him to get vaccinated? And the next question which came up is, there any side effects of the vaccine itself? I'm very glad that this question was asked. So firstly, I just want to say that the vaccine actually has been very rigorously tested. And actually, almost, I think, more than 1 million people would have gotten it by now in the other countries. So it is by far a very safe vaccine. The side effects are very similar to the flu vaccine. And in fact, having side effects doesn't mean that this is a bad drug or a bad medication. Some small side effects may be unavoidable for all kinds of medicines. But the side effects of the COVID vaccine aren't too bad. They are what you would usually experience with a flu vaccine. You may get some mild redness or tenderness or pain at the site of the injection. That goes away very quickly. You may get some fever, or for some people, a little mild flu symptoms. But again, that tends to go away quite quickly, and it's mild. I know that allergies are a concern, and we have heard some reports that some people have had very bad allergic reactions after receiving the COVID vaccine. These are people in the US and the UK. And one is to highlight importantly that several of these people are already known to have very bad allergies to previous vaccines that they've gotten. So I'm very glad that this brother has raised this question, and that means that there's some awareness. But allergies are different. If, let's say, you have a food allergy, or you have a very, very mild allergy to a certain other medication, let's say an antibiotic, but you took flu vaccines, you've taken previous vaccines, and you were fine, no problems with it, it should be okay for you to have the COVID-19 vaccine. However, you should still tell your doctor or the medical team if you have any allergies. So that's very important for all of you to remember as well. If you do know that you have an allergy, especially a bad allergy, then we would want you to report that to your medical team. Thank you, Dr. Louisa. Dr. Louisa যেটা বললো, এটা প্রশ্ন
আপনি ভাই যে প্রশ্নটা করেছেন এটা কিন্তু অনেকের মনেই আছে, স্বাস্থ্যকর্মী যারা আছে তাদের মনে প্রশ্নটা আছে যে এটার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কিছু আছে কিনা ভ্যাকসিনের। যে কোনো ভ্যাকসিন নিলে হালকা কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকতে পারে। যারা ফ্লু ভ্যাকসিন নিয়েছেন তারা দেখেছেন যে অনেক সময় যে জায়গায় ভ্যাকসিন নেওয়া হচ্ছে, সেই ইনজেকশনটা দেওয়া হচ্ছে, সেখানে একটু হালকা ব্যথা হতে পারে, ঠান্ডা, কাশি, হালকা জ্বর হতে পারে। এবং সেইভাবেই কোভিড ভ্যাকসিনেরও কিন্তু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো কিন্তু একই রকম, হালকা জ্বর হতে পারে, হালকা কাশি হতে পারে, ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, কিন্তু ভয়াবহ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা অনেকই কম। কারণ গত 1 বছর ধরে কিন্তু প্রচুর পরীক্ষা করা হচ্ছে যে ভ্যাকসিনটা কার্যকরী কিনা এবং এই ভ্যাকসিনটা সেফ কিনা, এবং সেই করে করে দেখে কিন্তু এত দ্বারা পুরা বহির্বিশ্বে এখন পর্যন্ত প্রায় 10 লক্ষ জনকে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয়েছে এবং বাজে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়েছে খুব কম সংখ্যক মানুষের মধ্যে। এবং যাদের মধ্যে হয়েছে তাদের আগের কিন্তু হিস্ট্রি আছে, ইতিহাস আছে যে আগে এক ভ্যাকসিন নিয়েছিল, যেমন মনে করেন ফ্লু ভ্যাকসিন, এবং সেটার থেকে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুব খারাপ রকমের হয়েছিল। তো আপনার যে প্রশ্নটা আছে সেটা যথেষ্ট ভ্যালিড, যে যদি অ্যালার্জি থাকে তাহলে কি করা উচিত। অ্যালার্জি থাকলে যখন আপনি ভ্যাকসিন নিতে যাবেন আপনার ডাক্তারকে জানাবেন যে কিসের প্রতি আপনার অ্যালার্জি আছে এবং অ্যালার্জিক রিয়াকশনটা, যেটা অ্যালার্জি যেটা হয় সেটা কতটুকু। খুব হালকা অ্যালার্জি যদি থেকে থাকে কোনো সমস্যা নেই, ভ্যাকসিনটা আপনি নিতে পারবেন। কিন্তু যদি অন্য কোনো ভ্যাকসিনে আগে যদি আপনার কোনো ভয়াবহ রকমের লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে সেটা আপনার ডাক্তারকে অবশ্যই জানাতে হবে। তো আমি সেটা বলবো, এবং যেটা অন্যান্য ডাক্তাররাও বলবে, যে ভ্যাকসিনটা অনেক পরীক্ষার মাঝখান দিয়ে কিন্তু সিঙ্গাপুরে এসেছে। ভ্যাকসিনটার থেকে কিছু হালকা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে, ভয় পাবেন না, যখন সময় আসবে ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেবেন। এবং এর মাঝখানে একটা কথা বলতে যাচ্ছি, আমি কিন্তু নাম লিখিয়ে দিয়েছি, ডাক্তার হিসাবে ফ্রন্টলাইনার হিসাবে আমার কিন্তু ভ্যাকসিনটা হয়তো আমি জানুয়ারি মাসে নিয়ে নিব। ঠিক আছে, আমি যখন সাহস পেয়ে নিতে পারছি আপনারাও নেবেন। ধন্যবাদ। I told them basically like there will be side effects, mild ones. They should not be afraid of it. And I told them that as a frontliner, as a doctor, there's a possibility that us will be taking the vaccine very soon. And we are going ahead with it, and there's nothing to fear about. That's right. আপনারা পরে Thank you. আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারবেন যে কেমন লাগছে ভ্যাকসিনটা নেওয়ার জন্য, আমরা উত্তর দিয়ে দিব। Thank you, Muntasir bhai. There are 400 plus comments, so today we are unable to answer all questions. So sorry of them. So I would like another question. Ataul Islam commented, Assalamu alaikum Shipon bhai, wa alaikum assalam. আমার একটা প্রসেস ছিল, সেটা হলো যে ভ্যাকসিনের পর প্রতি বছর কার্যকারিতা থাকে। Right. We have got very smart people here today. Ataul Islam bhai, ধন্যবাদ প্রশ্নটার জন্য। The question is a crucial one. For how long will the vaccine be effective after the vaccination? That's It's a fantastic question, actually. it's a fantastic question. It's both easy and hard to answer. The easy answer is that no one really knows for sure. But again, that's because the vaccine is very new. We do have some basis, from what we know from scientific facts, from what we know from what our body's response to a COVID infection is, and also, what we know from what happens when we take other vaccines, like the flu vaccine. So in our best estimate, it's probably going to last you around 6 months or more. But whether that means you need to take the vaccine every 6 months or every 12 months or maybe even longer, right now, no one knows. Yeah, but again, this is one of the things that the whole world is looking for an answer to. And when some smart person finds the answer, we will be glad to share it with everyone here as well. আতাউল ভাই, আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন খুবই মূল্যবান একটি প্রশ্ন, কারণ এটা অনেকেই জিজ্ঞেস করতেছে যে কতদিন এটার কার্যকারিতা থাকবে। উত্তরটা সহজ, আমরা কিন্তু এখনো জানি না, কারণ ভ্যাকসিনটাও কিন্তু নতুন। কিন্তু গতানুগতিক ভাবে যে কোভিড এর পরে যে আপনাদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে এবং অন্যান্য ভাইরাল ইনফেকশনে যখন শরীর একটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে, সেটার কার্যকারিতা কতদিন থাকে সেটা হিসাব যদি আমরা ওখান থেকে নিয়ে ধরি, তাহলে আশা রাখা যায় যে 6 মাস পর্যন্ত কোভিড ভ্যাকসিনে কার্যক্ষমতা থাকবে। এবং এরপরে কি করতে হবে, হয়তো আবারও ভ্যাকসিন নিতে হতে পারে, বছরে একবার করে নিতে হতে পারে, সেটা আমরা ঠিক জানি না। এই বছর শেষ হোক, ভ্যাকসিনেশন হোক অনেকের মধ্যে, আমরা আস্তে আস্তে সেই উত্তরগুলো পাবো। ঠিক আছে। Thank you, Muntasir bhai. Next question to the Dennis. And Dennis is best man for the answer this question.
ভাই বছরে মাত্র 4-5 দিন সাধারণ জ্বর ব্যথার জন্য এমসি হয়ে যায়, তাই বলে কি কোনো বছর শুধু ঔষধের বিল ছাড়া বেসিক স্যালারি না দেওয়ার নিয়ম আছে? So the question from Mr. Nur Nabi bhai, dhanyabad. He said like if he has to take MC for a fever for about 4 or 5 days, is it justifiable on his boss's side not to give him the basic salary during that MC period? Okay. So everyone who is working in Singapore for more than 3 months would qualify for 14 days of outpatient medical leave. So if you have a fever and you're given 3 to 5 days of MC, your employer cannot deduct your salaries until it exceeds the 14 day, so day 15 onwards. So you should be able to get your salary. Your boss should not be able to deduct your salary based on that. Okay. Again, if you have problems with employers who is deducting your salary, please speak to the ACE team or call the Migrant Workers Center's hotline, and I will post it again on the Facebook comments for everyone's reference. Yeah. থ্যাংক ইউ ডক্টর ডেনিস। তো ডক্টর ডেনিস কিন্তু উত্তর আপনাকে দিয়ে দিয়েছে। আমরা যারা এখানে সিঙ্গাপুরে আছি 3 মাসের উপরে কাজ করে, 3 মাসের উপরে সিঙ্গাপুরে এমপ্লয়েড আছে অথবা সিঙ্গাপুরে কাজ করে যাচ্ছি, তাদের জন্য 14 দিনের আউট পেশেন্ট মেডিকেল লিভ অথবা মেডিকেল এমসি দেওয়ার নিয়ম আছে, এবং এটা আপনার রাইট, আপনার অধিকার। এই 14 দিন যদি আপনি এমসি নিয়ে থাকেন, সেই অবস্থায় আপনাকে আপনার বেসিক বেতন দিতে কোম্পানি বাধ্য, এবং ওরা যদি না দিয়ে থাকে তাদের সাথে আবারও কথা বলুন যে আপনার অধিকার, আপনার বেসিক স্যালারি দিতে হবে। আর যদি না দেয় তখন তো অবস্থাটা একটু অন্যরকম হয়ে যায়। তখন আপনারা আপনাদের ডরমেটরিতে জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের যারা প্রতিনিধি আছে তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, অথবা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার সেন্টারে কারো সাথে যারা ওখানে প্রতিনিধি আছে তাদের সাথে কথা বলতে পারেন। তারা আপনাদের কি করতে হবে, কোন রাস্তা নিতে হবে সেটা আপনাদের জানিয়ে দিবে। তা আবারও বলছি, 14 দিন পর্যন্ত এমসি নেওয়া আপনি নিতে পারবেন কোনো শারীরিক সমস্যার জন্য, এবং সেই অবস্থায় আপনার বেসিক বেতনটাও আপনার কোম্পানি দিতে বাধ্য। ধন্যবাদ। Thank you, Muntasir bhai. We are going to end of the session. So now we taking the important 1 or 2 question. Masood bhai commented, supposed to be I already took vaccine. Again, COVID-19 vaccine can affect my body. I think we already answered this question. যেটা বলা হয়েছে 95% প্রতিরক্ষা আছে, তো 5% কেসে কোভিড আবার কিন্তু আক্রান্ত করতে পারে আপনাকে। Rafiqul Islam bhai, thank you for a good comment. Suman Mishra bhai, thank you for good comment. Nur Nabi, thank you. Ramdan Sen, hi all. We want to know when get vaccine 100% Singapore all people. What is the target Singapore government? Thanks. I think Louisa and Dr. Louisa and Dr. Dennis has already answered that. Yeah, already answered. বছরের তৃতীয় অংশে আমরা আশা রাখি যে সবাইকে ভ্যাকসিন দিয়ে দেওয়া হবে। Okay ভাই। So Ali Mohammad Basit commented, আমাদের কোম্পানি আমাদের বছরের সব লিভ কাটছে, তো আমরা কি কাটতে পারি? বুঝলাম না ভাই কথাটা। Ali Mohammad Basit, আপনার প্রশ্ন। আলী ভাই আপনার কমেন্টটা বুঝি নাই, সুন্দর করে অবস্থান করলে ভালো হতো। হোসেন মুকুল ভাই, অলরেডি উই আনসার ইন কোশ্চেন। মনোরঞ্জন ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। when will we able to go to the holiday? This question, মুনতাসির ভাই। মনিরুজ্জামান মনির ভাই, আপনার প্রশ্নের উত্তরটা, আপনার যদি আপনি ছুটিতে যেতে চান তাহলে আপনার কোম্পানি এবং জনশক্তি মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে, এবং যদি দেশে যেতে চান সেটার জন্য আপনার পারমিশন লাগবে। তো ছুটিতে যাওয়াটা পুরোপুরি নির্ভর করছে আপনার উপর, আপনি এখন ঢাকায় যেতে যাচ্ছেন কিনা। যদি যেতে চান তাহলে আপনার কোম্পানি এবং জনশক্তি মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে, কারণ অনেক রকমের কাগজপত্র ব্যাপার আছে। আপনি ছুটি যেতে জানে ছুটিতে যেতে পারবেন, কিন্তু এখানে একটা সমস্যা হলো, যদি দেশে এখন যান ফেরত আসাটা কিন্তু খুব একটা সহজলভ্য হবে না। এমনও হতে পারে 2 থেকে 3 মাস আপনার অপেক্ষা করতে হতে পারে,
যতক্ষণ না আবার সিঙ্গাপুর সরকার আপনার কোম্পানি এবং জনশক্তি মন্ত্রণালয় থেকে অ্যাপ্রুভাল না পাচ্ছে। So I told him that basically if he wants to go on a holiday back home, it is possible. He can contact his company, get the paperwork done through MOM and everything, and can go back right now. But if he wants to come back, it would be advisable not to go at the moment because the coming back is the difficult part. The permission takes a long time. The approval takes a long time. It might be months before you might be able to come back again. মুনতাসির ভাই, তো আমরা শেষ করে দেই, যেহেতু আমাদের ঈদের সময় শেষ। তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলেন, তারপরে এরা বলবে। আমি এতটুকুই বলতে চাই, so we would like you guys to say something for the audience now because now we're nearly at the end part of the show. Just last few words from Wajia, Dennis, and Louisa, please. It's been a great evening today. Thank you very much. Yes. Louisa, Dennis, do you want to go first and I'll round up, or should I go Okay. first? Go ahead. Dennis, please. Ladies first? No. Okay, I will go ahead. Yeah. I mean, thank you all for joining us this evening. I hope we did answer some of your questions. I know that there was many questions we probably didn't get to answer, but we encourage you to send them all in, and we will try and put together a FAQ for you, and we will answer all your questions on the My Brother SG Facebook page. What I want to say is that, you know, everyone has been really amazingly brave as well as you know, united so far, and I think that that's what's the most important, to be able to get Singapore, not only for our migrant worker brothers, for the whole of Singapore to be so successful in containing COVID-19 so far. So I hope that everyone, you know, keep doing what you're doing. It's all very important. Keep wearing your mask, washing your hands, remembering, you know, social distancing. So all this are still very, very important. And as long as we all do this all together, you know, we can still, we have hope for entering phase 4, phase 5, and everyone can soon go out, go on a holiday. And that's really all our dreams. Yeah. So everyone take care. Yeah, wonderful. Thank you so much, Louisa. Yes, so like what she said, if you have any questions, please continue to write into My Brother SG, follow our page. We really love hearing from you and we want to interact with you. So please continue to send in and share with us, and we will love to, you know, share it back with you, either, you know, in a video or whatever format. Dennis? All right. So I'll just keep this very short. So essentially, we are entering phase 3 in the matter of hours. Okay. A lot of good news ahead. Vaccines are coming. Next quarter, we're looking to our brothers going out to the community once a month, and hopefully more. So many good things to look forward to. So just hang in there. Have hope. And again, please check into our Facebook page for all your questions. We'll be happy to take any of them, and all the best. থ্যাংক ইউ গাইস। সো আমি ওনারা যেটা বলেছে সেটা সাময়িক এটাও হলো, এবং আমিও সে একই কথা বলতে চাই। আজকে কিন্তু প্রশ্নের বন্যায় আমরা ভেসে গেছি। এতগুলা প্রশ্ন হচ্ছে যে সে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা কিন্তু 1 ঘন্টার মধ্যে দেওয়া প্রায় ইম্পসিবল। তো তারপরেও কিন্তু আশাহত হবেন না, আপনার প্রশ্নগুলা আপনারা মাই ব্রাদার এসজি পেজে দিয়ে রাখেন, আমরা সময় মতো সেই উত্তরগুলো আপনাদের দিয়ে দিব। এবং এই যে পেজটা তৈরি করা হয়েছে মাই ব্রাদার পেজ, যে প্ল্যাটফর্মটা, এটা কিন্তু পুরোপূর্ণভাবে আপনাদের জন্যই কিন্তু তৈরি করা হয়েছে। আপনারা এখানে আপনাদের প্রশ্ন দিতে থাকুন, আমরা আপনাদের উত্তর যতটুকু পারি দিতে থাকবো, এবং সর্বদা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম এবং থাকবো। আপনাদের যেটা আমরা বলতে চাই যে আপনারা যে যেমন ধৈর্য দেখিয়েছেন, যা করেছেন গত কয়েক মাসে, সে অতুলনীয়, সেটাই করতে থাকুন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা হয়তোবা ফেজ 3 এর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি। এটা একটি বড় সুসংবাদ, সামনে হয়তোবা আশা করি যে আরো সুসংবাদ আসবে। ভ্যাকসিন এসে গেছে সিঙ্গাপুরে, সেটাও আরেকটি বড় সংবাদ, ভালো সংবাদ। দোয়া করবেন যেন জীবন স্বাভাবিক হয়ে যায়, জীবন যেন সুন্দর হয়ে যায়। আপনাদের পার্টিসিপেশন, আপনারা যা করেছেন সেটা অতুলনীয়। আমি আবারও বলবো, ভালো করেছেন, ধৈর্য ধরেছেন, কষ্ট করেছেন, আমাদের সাথে সৈনিকের মতন লড়াই করে গেছেন। আপনারা যদি পাশে না থাকতেন আমরা কিন্তু এত দূর আসতে পারতাম না। পাশে থাকুন আমাদের, আমরাও আপনাদের পাশে থাকবো।
এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংকস ডাক্তার মুন্তাসির ভাই, লুইসা, তামওয়াজিয়া, ডেনিস জিয়া। আপনারা মাই ব্রাদার এজি ফেসবুক পেজ এবং সিঙ্গাপুর প্রবাসী বাংলাদেশি ফেসবুক পেজে লাইভ একযোগে সম্প্রচারিত করা হয়েছিল। তো আপনারা যে কোনো প্রশ্ন থাকলে মাই ব্রাদার এজি পেজে গিয়ে কমেন্ট করে দিবেন, ওনারা সেখান থেকে উত্তর দিবে। সেই পেজের হাতে জড়িত আছেন তামওয়াজিয়া এবং মুন্তাসির ভাই, আমরা যারা আছেন সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। গুড নাইট, আসসালামু আলাইকুম। Nice.